waaye gar mi xaw ma ndax wax nga madame Sok ne moom guest la ñun paneliste lañ so ñun am na you know yéen a question sometimes nañ ko bugg a laaj pour ñu waxtaan ak moom because ñun ñu ngi si panel si so ñaari guest lañ waaye madame Sok wax na fi loo xam ne make na sense si man ne dafa nekk independent candidate si Alliance for Social Democrats ko moom dafa feel ne Gambia suñ politics bi is ancient politics yoo xam ne dañ ko inherit from colonial era waaye dama gis on the 11th of November 2021 Madam Sok mu endorse a party that existed for 3 decades going back to the same party politics UDP la endorse gis naa ko on the 11th of November Standard newspaper bind nañ ko na Madam Sok endorse na UDP so bu mu waxee ne moom 2026 dafa bëgg a dem independent dama ko bëgg a laaj ndax 2026 tamit du abandon her vision of ensuring that Gambia nekk na under a proper alliance, a proper movement of social democrats mu dem join back to another colonial style party mu nekk UDP or probably NPP or Halifa Sallah because wax na fi mu ne you cannot rule out a chance for a coalition te second la te bu ma ko laaj mooy am na loo xam ne nit ñi dañ ko dee ngunu waaye man dinaa ko laaj because dégg naa ne dafa bëgg a nekk a candidate waaye IEC munuñ ko vet in ñu allow ko in because dafa am citizenship of another country so mun naa am probably mu mun ñoo leeral loolu noonu waaye su ko mënut a tontu daal na ko fa bàyyi waaye I'm very much interested in the colonial party style. In 2021 comme ni nga ko waxee mënuma jàll because of my dual citizenship because ñu ngi just jóge woon si COVID and then the American embassy there was just COVID restrictions and stuff like that wax nañ ma nag ma try dem Sénégal pour ma mun a dem renounce suma citizenship bi unfortunately Sénégal binda ma ñu ne déedéet comme que Gambia laa nekk Gambia laa ko war a def I have all the emails American embassy bi ne déedéet ñoom tam dañoo rénover seen office which loolu def ma merloo trop because lan la rénover office am pour def ak ma renounce ma ne leen ak mun naa ñëw sax si bunta bi ma renounce as long as dugga naa egga naa waaye because of all that delayance loolu mënut a am so da ngaa gis ne first time bi ma demee submit si IEC yóbbu naa suma documents yi foog naa naka tuddaati few documents rek a desoon ak how do you call it to put my paperwork together because maa ngi just fly into America and I was the second person to go to the nomination table so bu ma ñëwee ma gis ne a lot of things were not put together properly so but I still went to the table and then they now gave me that time pour ma indi loolu waaye unfortunately am nañ lu nekk ba mu des that renunciation so jàng naa si loolu lu bari because xam naa ne loolu xëy na du ma dalati in 2026 I'm more better prepared and more prepared so 2021 soo gisee ma endorse the UDP. No, sorry. Léegi renounce nga citizenship. déedéet renounce nga. ok continue. ndax dina ko def 2026. dinaa ko def déedéet déglu ma xam nga naka la tuddaati dama dee wax ne nit ki boo ko xamulee rek da nga koy ooxee. man musuma am problème tukki from Gambia man dama ko dee wax Gambia ma jagar Gambia laa màggee Gambia laa liggéey jamono amoon na boo xam ne musuma dugg embassy pour am visa damaa yónnee suma passeport si ñu stampé yëpp ñu indi ko suma kër so musuma am problème visa in those days yàlla def nag ma dem Europe dëkk fa yàgg fa am resident from loolu ma dem America so kayiti dëkk yooyu sonaluma because yàgg naa tukki before kayiti dëkk yooyu so it's not a big thing to me pour ma tey ma joxe ko nekkaat Gambian because awma problem travel I've been traveling for a very long time since I was a young girl anyway 2021 bi ma jàllutee I felt it would be selfish of me ma am mbooloo bu ma toppa ba pare ma won leen ne as a leader I'm not practicing or fulfilling my duties as a Gambian so dina doon selfish torop parce que ñu bare ne anti mari boo demulee du ma dem understand and I don't want them not to vote
So it was a critical moment for me because toog naa ak ay yeneen njiit toog naa sax ak président Barrow ñaari yoon 2 consecutive days unfortunately mënut maa wax loo xam ne mun naa ànd ak loolu te li ma ko laaj dafa very simple su ma joxoon tontu bu correct te di kon ma ànd ak moom waaye damaa seet tamit ku ma laaj te mënuloo maa tontu mënuma ànd ak yow si based on not getting the answer right so the same ma toog ak Ba Ousainou and the same question yi ma laaj yëpp laa ko laaj mu ne ma read nga suñu manifesto ma ne ko wel jotuma read yëpp mu ne waaye gis naa ne yaa ngi taxaw pour ndaw yi ak xale yi comme ni nga laajte te ñun tamit am nañ lu bari loo xam ne pour ndaw yi la ak xale yi mu ne kaay nag nga bambu ma parce que ku la xamut man xam naa la kaay nga bambu ma bi mu waxee loolu nag ma ne ko baax na parce que ma kool suma gars yi parce que man ànduma man kenn man leen dem naa si président bi lii la ma wax ñu ne déet loolu kañ moom dem naa diw ñëw na si office wax nañ lii lan lañ wax ma ne lii lañ wax you know APRC ñëw na wax naa leen ñoom dañ amoon Mama Kandeh already ma ne leen taana ngeen njiit ba pare you know how can you come to me so jóguma rek endorse UDP it went through different parties then finally ma toog Ba Ousainou and then I said finally am na ñoo xam ne nag ndeysaan nanguwuñ sax even with me to endorse UDP even though they were with me but dañ gis ne the vision for the social democrats àndut ak vision yi waaw waaye ba tey dëkk gis nga at 2 weeks a desoon si politique xam nga as a citizen you have to and also as a leader you have to set an example by me not voting that tells negatively loolu dafa negative trop pour askani Gambia so regardless I had to make sure ne at least vote naa o taxaw naa ak bu ko defee suma nit ñi mun a vote parce que bu dul loolu it will look as if I am selfish waaw loolu li ma oote si man nekkul si man so to be a leader you have to think foog nga balance scale bi dégg nga voting bi is your constitutional right pour nga vote waaye Dabo su win election boobu noonu I think di nga guilty at that point for installing a colonial era politics political system Dabo su winoon te lim ma wax moom defu ko damaa woon Gambie yëpp ne lim ma wax defu ko ma wàcca parce que man dara jaraluma ma jaay suma integrity waaye fekka vote nga ko in already léegi denk nga ko Gambia yëpp and Gambians will still say you contributed to reverting us back to the colonial era politicians. But even if I would have stood with the president, what would you say now? Well, if you man lu ma doon wax mooy. déedéet dama laa laaj rek. man lu ma fu ma demee mooy. because Gambia amuñ benn independent amuñ benn. so man Gambia amuñ benn parti amuñ benn système boo xam ne comme ñun suñu système bi am Alliance of Social Democrats. Everybody else is a party. Exactly. du doy du so you rather than I sit with my. so man no waaye man lu ma doon wax mooy. su dee yow li nga fi explain make na sense man nga loolu laa la wax from the beginning so su dee man xamoon na for example mama nekk yow te ma xam ne c'est NPP PDOIS UDP dañ nekk si political system boo xam ne favor wut Gambia yow sa constitution right bi pour nga dem vote kenn topput la fi nga vote yi mun ngaa dem nga vote ki nga bugal waaye soo oyee nit ñi nga leen toppaleen NPP wala toppaleen mama ñu dem endorse PDOIS wala dem UDP technically sa groupe bi sa vision bi lu mu oote yaa ngi koo bypass dafa mel ni téyewuloo sa vision bi mu déggee parce que yaa ngay dem empower a groupe boo xam ne yow si sa boppa wax nga ne ñooñu they are in an ancient system boo xam ne dimbalewut Gambia. It's an ancient system boo xam ne dimbalewut Gambia waaye you can always change when you are within. And man fu ma taxaw dama dee indi that concept that change ne hey nii ngeen dee doxalee waaye tamit nii ngeen war a doxalee parce que mun ngaa nekk political party nga ancient and then you come to Marisok nga ne pour Marisok bambu la waaye Marisok tamit dafa ne man nii laa dee doxalee understand nga te mun nañoo dem si government te UDP su winoon munoon naa joxe suma 2 pence ma teg ko si table bi ne Ba Ousainou man nii laa bëgg ñu doxalee because for a long time te moom am na kàddu bu ma wax mu ne def nañ yoo xam ne fii we did errors and it's time to rectify them and people like you can take the country forward and these are very powerful words coming from him. And you trusted them? Well,
at that precise 2 months, two weeks before election, I didn't have the choice. I had to make a decision. Sometimes you have to make these drastic decisions at the time that it is present. Listen, if I were standing, no matter how one day, you am guerre bu taxaw, you know, you want the baronet or you want the gun. That's a decision I have to make right there and then, whether I take the baronet or take the gun. If I take the gun, maybe it's faster, or if I take the baronet, maybe I'm faster. But it is a choice that I have to make, and then once I have that, suma amé lolu, then now I can go and see how I can tackle the fight. Do you know that amna ñi nga xamné ñoo endorse un ben party as independent candidate, endorse un ben party ñu ne sen gaay ne nako dem, you know, them vote. But then what kind of leader are you? So luma wax moy gom nga ne fii baaxut lii baaxut lële baaxut man su dee man maa nekkoon yow te ma gom li ma gom dinaa taxaw ma ne suma ñu ma tooba man lii laa gom te goma ñii yëpp dinaa dem execute my constitutional right ku nekk nga dem execute my constitutional right waaye du ma waxuma ne gomuma li ma ne waxuma ne gomuma leen de mooy système bi the constitution of the political party, the system is a one-man system. It's kind of old. Understand nga? Why tey bu fekkee ne UDP winoon nañ ba Ousainou ne ma ok jox naa la place nga liggéey ak man ma dugga bugg a def changes comme man ni ma gisee si suma manifesto bi those change that is the values of the alliance ma bugg a ko indi ci moom pour won ko pour dimbale ko pour dëkk bi change parce que ñoom ñoo dem collision 2016 te ñoom gis nañ ne bañ duggee ba affaire bi change jaxasoo they had a problem. So I'm sure mom tamit du bugg a dugga si government ba pare fail nit ñi because at the end of the day mat na. So he will want to rectify his wrongs and fix the country, and I think that was his, you know, these were part of his words. You have ne dina don taxaw si lolu, especially ba fa nekkon. Mota mané la bu féké né dama dugga té ma gis né lim ma wax ak lim oté anduma ci wala nekkut, I will leave. All right. Okay.